السلام عليكم. Hello and welcome to my channel It's English. مرحبا جميعا في قناتي It's English. اليوم أول حصة بالسلسلة التاسيسية وراح أبدأ معكم بدرس Simple Present Part 1 مضارع بسيط الجزء الأول. في جزء تاني هيكون عبارة عن exercise تدريبات على اللي راح ناخده اليوم. تابعوا معي. So when do we use the simple present form? We use the simple present form to talk about permanent actions. Okay, we use the simple present form in many cases. Number one, permanent actions. Permanent actions means a situation which is always true. For example, we live in Kuwait. Live is a simple present form. We always live in Kuwait. He works in a bank. He works in a bank. Works is a simple present form of a verb. بستخدم السيمبل بريزنت المضارع البسيط في الأفعال الدائمة زي مكان السكن، وين بشتغل، الأشياء الدائمة البيرمننت. وطبعا عندي الفيربس هما live and works، وفي فرق في تركيبة الفعلين. هاي هي القاعدة الستراكشر اللي هحكيها كمان شوي. We also use the simple present with routines, our regular routines, okay, or daily routines. Like I wake up at 7 o'clock. It's my routine to wake up at 7 o'clock. Okay, so wake up is a verb, is a simple present verb. She goes to sleep at 9 o'clock. She goes to sleep at 9 o'clock. Goes is a verb. It's her routine to sleep at 9 o'clock. With facts, we use simple present. Water freezes. Water freezes at 0 degree. Freezes is a verb. We can use the simple present with frequency. There are some words in English which call the adverbs of frequency. These words or adverbs describe how often something is happening. Okay? These adverbs are never, often, sometimes, always, or usually. بنستخدم السيمبل بريزنت المضارع البسيط مع ظروف التكرار. adverbs of frequency. وحكيت قبل هيك أكتر من مرة أنا بحاول أحكي إنجليش وعربي عشان لو في طلاب بيحضرونا ومش عارفين الترجمة. القصد هون الفهم، نوصل المعلومة. فبحكي إنجليش وبتبعها بالعربي. So the adverbs of frequency ظروف التكرار هما never, often, sometimes, always, usually اللي ممكن نحكي عنهم keywords دلائل أو مفاتيح. بس أشوف هدول الكلمات واحدة منهم بستخدم الفعل في المضارع البسيط. So when we find one of these words, never, often, sometimes, always, or usually, we should be using the simple present. Finally, we use the simple present with schedules or timetables. أي إشي إله يعني مواعيد ثابتة. Like when we say our school starts at 7. هذا إشي ثابت، هيك مواعيدها. The train leaves at noon. Leaves. Now, what about the structure of the simple present? First of all, we have 3 forms of any tense: positive or affirmative sentence, or verb, a negative, and a question form. في عندي 3 أشكال لأي زمن أو أشكال الجملة. بتكون positive or affirmative الجملة المثبتة، negative النفي، and question السؤال. The structure of the simple present is when we find one of these pronouns or subjects, I, we, you, they, or any plural nouns, we don't add anything to the verb. So plus verb infinitive. تركيزي هون على السبجكت، على الفاعل. لو عندي I, we, you, they أو أي plural nouns اسم جمع ما بضيف إشي على الفعل، بيضلوا infinitive in its basic form. Like when we say I live, we live. You speak, they speak. The students watch. They try. I try. We try. لاحظوا هون أنا ما غيرت أي إشي على الverb. ضل الفعل كما هو، لأن السبجكت عندي I, we, you, they
أو استخدمت مثلا the students, people, children, my friends. any plural nouns الأسماء الجمع كمان بخلي الفعل كما هو. But when we find the subject, one of these pronouns, he, she, it, or any singular nouns, we need to add an S at the end of the verb. لما الفاعل عندي بيكون أو السبجكت he, she, it أو اسم مفرد بحتاج أضيف اس، صوت الاس بنهاية الفعل، وهناخد الرولز تبعت الاس. احيانا بضيف اس، احيانا اي اس or اي اي اس. So he lives, she lives, Sarah goes. Sarah is a singular noun. Sarah اسم مفرد. عمر watches. عمر مفرد. watches. There is a sound S. He tries, it tries. The dog lives, the dog هذا مفرد singular, so lives. There is a sound, we add sound S. When we need to make a negative form, we just use the helping verb don't before the verb. I don't live, we don't go, they don't live, my friends don't go. حكينا إنه I, we, you, they والplural nouns والأسماء الجمع ما بنضيف على أفعالها S. فإذا لما أجيت اخترت لها helping verb فعل مساعد اللي هو اخترت do not does، يعني does بتنتهي بأس، هستثنيها بديش إياها هلأ، فراح أختار don't to make negative for any sentence. okay. لأي جملة فيها السبجكت الفاعل I, we, you, they or plural nouns. But when we make negative to a sentence which has a subject, one of these subjects, he, she, it or singular nouns, we use the helping verb doesn't. He doesn't live. She doesn't live. Sarah doesn't live. He doesn't go. She doesn't go. We can't say he don't go. No, it's incorrect. Okay? هون لازم أختار ال helping verb ends with S, the sound S. ملاحظة مهمة هون عندي doesn't plus infinitive، لأني ما بعمل two S's ورا بعض. يعني نلاحظ أنا لما حكيت he lives, she lives، ولكن لما استخدمنا ال helping verb doesn't to make a negative عشان أنفي بنزل الفعل كما هو after doesn't. We leave the verb as it is after doesn't. So he doesn't go, she doesn't live, my friend doesn't go. Okay? What about the question? We also use the helping verb do with the subjects I, we, you, they or plural nouns, and the helping verb does with the subjects he, she, it or singular nouns. نفس الشيء بالنسبة للسؤال بستخدم do مع السبجكت لما يكون I, we, you, they أو plural nouns. Do you live? Do they live? Do your neighbors speak? Okay. Does she live? Does he live? Does he speak? Does your mom speak? Your mom, a singular noun, اسم مفرد فاستخدمت does plus infinitive, don't forget it, plus infinitive plus speak, not speaks. When we use any WH question with WH questions, all you need to add is the helping verb do or does after them. أي WH, who, how, when, where, why, any WH question. كمان لما أجي أعمل WH question كل اللي بحتاجه إني أكتب after the WH question do or does. مباشرة بعد ال WH
do أو does. بناء على إيش؟ depends on the subject. depends on the subject. معتمد على بناء على الفاعل. Where do you go? Where do they go? Where do your friends go? How do they speak? How do they speak? They, so we use do. But when we say, where does she go? How does she speak? أراجع سريع هيك اللي حكيته. إحنا بنعتمد اعتماد كلي completely على السبجكت لما باجي أكون simple present form. لو السبجكت عندي I, we, you, they أو أي اسم جمع plus infinitive، خلص the subject plus infinitive فقط. the subject plus infinitive. السبجكت زائد الفعل كما هو. النفي بنفي بإيش؟ نفي أو سؤال don't or doesn't. مع النفي don't or doesn't، مع الquestion do or does. أما بالنسبة ل إذا كان السبجكت he, she, it أو أي اسم مفرد we add the sound s at the end of the verb. بضيف الأس في نهاية الverbs. طيب ناخد سريع قواعد الأس. أغلب يعني most of the verbs we just add s. أغلب الأفعال بضيف لها s. But when the verb ends with one of these letters، إذا الفعل انتهى بأحد هذه الأحرف s, 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 h, c, h, x or o we add es. إذا انتهى الفعل بأس double s, s, h, c, h, x or o we add es, not just s. بضيف es like goes, watches, ch, ch. The verb ends with ch, so we add es, watches. طيب when the verb ends with a consonant plus y، حرف consonant حرف ساكن مع y، زي الفعل try try قبل الواي مباشرة في حرف r، فأنا كتبتها we remove the y، بحذف حرف الواي and we just add IES tries, studies. Here we have two exceptions. They are verb to be and verb to have. Verb to be in the simple present has its own form. be إلها شكل خاص. We change be in the simple present to 3 forms. إلها 3 أشكال: am, is أو are. I am طبعا depends on the subject، معتمدة على الفاعل. I am. He, she, it or a singular noun is. We use they or a plural noun are. The verb to have also has its own form. I, we, they. I, we, you, they plus have. He, she, it plus has. بهيك نكون خلصنا أول جزء من السيمبل بريزنت بارت 1، ويا ريت كلكم تشوفوه. السيمبل بريزنت موجود عند كل صفوف، أوكي؟ وتابعوا معي مشان رح أنزل الجزء الثاني، وهيكون عبارة عن ورك شيت، ورقة عمل نطبق عليها اللي إحنا درسناه اليوم. أي تعليق أو أي استفسار يا ريت تبعتولي على صفحة تيليجرام أو بالتعليقات. Don't forget to like, share and subscribe. See you later.